యా ఒకసారి చూడండి అమ్మా, మనకి మోడల్ ఎలా ఉంటుంది అనేది స్క్రీన్ షేర్ అవుతుందా? ఒకసారి చూడండి, స్క్రీన్ షేర్ పెడుతున్నాను. రైట్, ఒకసారి గమనించండి ఇప్పుడు మోడల్ ఎలా ఉందనేది. ఫస్ట్ చూడండి అమ్మా, ఇంటర్ఫియరెన్స్ లో నుంచి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డస్ నాట్ షో ఎనీ ఇంటర్ఫియరెన్స్ ప్యాటర్న్? ఏ soap bubble, B excessively thin film, C thin film, D wedge shaped film. దీనికి మనం రైట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే ఎక్సెసివ్లీ థిన్ ఫిల్మ్ అమ్మ. ఓకేనా? సెకండ్ క్వశ్చన్ చూడండి, ఒకసారి గమనించండి. ద మెయిన్ ప్రిన్సిపల్ యూజ్డ్ ఇన్ ద ఇంటర్ఫియరెన్స్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ ఐసెన్బర్గ్ అన్సర్టనిటీ ప్రిన్సిపల్, ఆప్షన్ బి సూపర్పొజిషన్ ప్రిన్సిపల్, ఆప్షన్ సి క్వాంటమ్ మెకానిక్స్, ఆప్షన్ డి ఫెర్మి ప్రిన్సిపల్. సూపర్పొజిషన్ ప్రిన్సిపల్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. రైట్ అమ్మ. నెక్స్ట్ ఇవన్నీ మీకు తెలిసినయే, బట్ ఒకసారి డిస్కస్ చేస్తే మీరు కొంచెం కాన్ఫిడెంట్ గా రాస్తారనే ఉద్దేశంతో చేయడం, అంతమించి ఏం కాదు. థర్డ్ క్వశ్చన్ చూడండి ఒకసారి. వెన్ టూ వేవ్స్ ఆఫ్ సేమ్ యాంప్లిట్యూడ్ అండ్ యాడ్ కన్స్ట్రక్టివ్లీ ద ఇంటెన్సిటీ బికమ్స్, ఏమవుతుంది మనకి? డబుల్ లేదా హాఫ్, 4 times 1/4. ఏమవుతుంది? కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటెన్సిటీ చేస్తే మనకి ఇంటెన్సిటీ అనేది డబుల్ అవుతుంది. ఓకేనమ్మా? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. 4 times ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. రైట్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ చూడండి అమ్మా. ది షేప్ ఆఫ్ ద ఫ్రింజ్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ న్యూటన్ రింగ్స్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ ఈజ్. న్యూటన్ రింగ్స్ లో మీకు తెలిసిందే, సర్క్యులర్. నవీన్ మ్యూట్ లోకి వెళ్ళమ్మా, నవీన్. రైట్. సో మనకి సర్క్యులర్ ఫ్రింజెస్ కాబట్టి న్యూటన్ రింగ్స్ మీరు డైరెక్ట్ గా రాసుకోవచ్చు. అంటే మీకు మల్టిపుల్స్ లో కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి చాలా ఇస్తారు, మీరు మాత్రం రైట్ ఆన్సర్ పెట్టుకుంటారు అంతే. నెక్స్ట్ చూడండి. ఇఫ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ monochromatic light of white light used in the interference of light, what would be the change in the observation? అంటే వైట్ లైట్ ప్లేస్ లో మోనోక్రోమాటిక్ లైట్ వాడితే ఏమవుతుంది అడిగారు. ఆప్షన్ ఏమి ఇచ్చారు? ద ప్యాటర్న్ విల్ నాట్ బి విజిబుల్. ఆప్షన్ బి ద షేప్ ఆఫ్ ద ప్యాటర్న్ విల్ బి చేంజ్ ఫ్రమ్ హైపర్బోలిక్ టు సర్క్యులర్. ఆప్షన్ సి colored fringes will be observed with white bright fringe at the center. Option D the bright and dark fringes will change the position. అమ్మా 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు. ఏంటి? మనకి వైట్ లైట్ ని రీప్లేస్ చేస్తే మోనోక్రోమాటిక్ లైట్ తో, సో మనకి ఏమవుతుంది? జనరల్ గా కలర్డ్ ఫ్రింజెస్ అనేవి అబ్జర్వ్ అవుతాయి విత్ వైట్ ఫ్రింజ్ అట్ ద సెంటర్ అన్నమాట, మోనోక్రోమాటిక్ లైట్ ని వైట్ లైట్ తో రీప్లేస్ చేసినప్పుడు. నెక్స్ట్ చూడండి అమ్మా. జీరో ఆర్డర్ ఫ్రింజ్ కెన్ బి ఐడెంటిఫైడ్ యూజింగ్. అంటే ఏంటి జీరో ఆర్డర్ ఫ్రింజ్ అంటే? మనకి సెంట్రల్ ఫ్రింజ్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం మనం? వైట్ లైటా, ఎల్లో లైటా, ఎక్రోమాటిక్, మోనోక్రోమాటిక్? వైట్ లైట్ తో. ఎగ్జాక్ట్లీ. మనం డైఫ్రాక్షన్ రేటింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ మన ల్యాబ్ లో కూడా చేసాం. వైట్ లైట్ తోనే మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం. రైట్. సెవెంత్ వన్ చూడండి అమ్మా. ఇంటర్ఫియరెన్స్ ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్ ఓన్లీ వెన్ ద ఫేజ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ వేవ్స్ ఈజ్ జీరో. కరెక్టేనా? అంటే ఆప్షన్ ఏ ట్రూ, ఆప్షన్ బి ఫాల్స్, ఆప్షన్ సి బోత్ ఆర్ కరెక్ట్, ఆప్షన్ డి బోత్ ఆర్ రాంగ్. ఇంటర్ఫియరెన్స్ ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్ ఓన్లీ వెన్ ద ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ జీరో. కాదు కదా, ఫేజ్ డిఫరెన్స్ జీరో అయినా కాన్స్టెంట్ అయినా అబ్జర్వ్ అవుతుంది కాబట్టి ఫాల్స్. నెక్స్ట్ చూడండి అమ్మా. ఎయిత్ వన్. అకార్డింగ్ టు కొసైన్ లా ది ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ మాక్సిమం ఈజ్ 2 mu t cos r equal to option A n lambda, option B 2n lambda, option C 2n plus 1 into lambda by 2. So right answer చెప్పారు ఆల్రెడీ, 2n plus 1 into lambda by 2. నెక్స్ట్ నైన్త్ వన్ చూడండి అమ్మా. ది డయాగ్రామ్ ఇచ్చారు మనకి నైన్త్ వన్. ఒక్క నిమిషం. నైన్త్ వన్ కంప్లీటెడ్. 10th వన్ చూడండి. నైన్త్ వన్. ద ఇంటర్ఫియరెన్స్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ సోప్ బబుల్ చేంజెస్ ఫ్రమ్. ఎట్లా చేంజెస్ అవుతుంది? కంటిన్యూస్ గా చేంజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ 10th వన్ చూడండి. విచ్ ఫినామినా ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ ఫిగర్. డయాగ్రామ్ లో ఏంటి మీరు చూసిన చెప్పవచ్చు మీరు. న్యూటన్ రింగ్స్. ఎస్,
అంటే వెజ్ షేప్డ్ ఫిల్మా లేదంటే న్యూటన్ రింగ్స్ డైరెక్ట్ గా చెప్పేవచ్చు. ఎందుకని ప్లేనో కాన్వెక్స్ న్యూటన్ రింగ్. గ్లాస్ ప్లేట్. ఎస్ రైట్. నెక్స్ట్ చూడండి అమ్మా, ఇన్ ద న్యూటన్ రింగ్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ద డయామీటర్ ఆఫ్ 10th ring changes from 1.40 to 1.23 centimeter when the liquid is introduced between the దేనికి గ్లాస్ ప్లేట్ అండ్ ద లెన్స్. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, లిక్విడ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు జనరల్ గా ఈ టైప్ ఎప్పుడైనా మనకి ఇస్తే గనక మనం ఆల్రెడీ క్లాస్ రూమ్ లో ఈ ప్రాబ్లం చేసాం. అదే ఫార్ములా ఉపయోగించుకొని ఈ ప్రాబ్లం చేస్తే మనకు అప్పుడు అర్థమవుతుంది అనమాట. ఈజీగా మనం తెలుసుకోవచ్చు. ప్రాబ్లం చేయండి, మీకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఆప్షన్ మనం ఆల్రెడీ క్లాస్ రూమ్ లో చేసాం. ఏంటి దీని ఫార్ములా ఏంటమ్మా, మ్యూ ఈక్వల్ టు d'² n బై d²n వేస్తే 1.25 వస్తుంది మనకు ఆన్సర్. ఇది ఆల్రెడీ మనం క్లాస్ రూమ్ లో చేసాం. ఒకసారి మీరు రన్నింగ్ నోట్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి. నెక్స్ట్ చూడండి అమ్మా, ఏ థిన్ లేయర్ ఆఫ్ కలర్లెస్ ఆయిల్ ఈ స్ప్రెడ్ ఓవర్ ద వాటర్ ఇన్ ఏ కంటైనర్. ఇఫ్ ద light of wavelength 640 nanometer is absent in the reflected light, what is the minimum thickness of the oil layer? ఇది కూడా ఫార్ములా ఏనండి, మీరు ఫార్ములా ఉపయోగించి చేసుకుంటే వచ్చేస్తుంది ఆన్సర్. 214.3 నానోమీటర్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ గమనించండి, ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ లైట్ ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు డాష్ ఆఫ్ యాంప్లిట్యూడ్. ఆబ్వియస్ గా మీకు తెలిసిందే, స్క్వేర్ ఆఫ్ ద యాంప్లిట్యూడ్. కాబట్టి బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. 14th one గమనించండి అమ్మా, ఇంటర్ఫిరెన్స్ ఆఫ్ వేవ్స్ హ్యావ్ బీన్ అబ్జర్వ్డ్ విత్ లైట్ వేవ్స్, సౌండ్ వేవ్స్, వాటర్ వేవ్స్, ఆల్ ఆఫ్ ద అబౌవ్. మొత్తం అన్నింటిలో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తామండి. లైట్ వేవ్స్ లో ఇంటర్ఫిరెన్స్ జరుగుతుంది, సౌండ్ వేవ్స్ లో జరుగుతుంది, వాటర్ వేవ్స్ లో జరుగుతుంది. కాబట్టి ఆల్ ఆఫ్ ద అబౌవ్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. 15th one గమనించండి అమ్మ ఒకసారి, ఇంటర్ఫిరెన్స్ ఆఫ్ లైట్ ఈజ్ ఎవిడెన్స్ దట్ option A, the speed of light is very large. Option B, the speed light is transverse wave. Option C, light is electromagnetic wave in character. Option D, light is a wave phenomena. ఏంటండి దీనికి రైట్ ఆన్సర్? లైట్ ఈజ్ ఏ వేవ్ ఫినామినా అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అమ్మా. ఎందుకని ఇంటర్ఫిరెన్స్ కానీ డైఫ్రాక్షన్ మనకి ఏమి ఇండికేట్ చేస్తాయి? Both the properties prove that light has the wave nature. కాబట్టి option D is the right answer. Next గమనించండి అమ్మా, why in Newton rings the center spot is always dark? Option A, the thickness of the film is 0 at the center. Option B, the path difference between the incident ray and the reflected ray is 1/2 of the wavelength. Option C, the incident ray and the reflected ray undergo destructive interference. Option D, all of the above. ఏంటంటే దీనికి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆల్ ఆఫ్ ద అబౌవ్, అన్ని రీజన్సే. కాబట్టి ఆల్ ఆఫ్ ద అబౌవ్ మీరు ఆప్ చేయాలన్నమాట. 17th one గమనించండి ఒకసారి, when the Newton rings interference pattern is viewed from above by means of reflected light, the central spot is A, dark, B, multicolored, C, bright, D, none of these. మీరు ఆల్రెడీ మన ల్యాబొరేటరీలో చేశారు, మీ అందరూ చూశారు. సెంటర్ స్పాట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ డార్క్. నెక్స్ట్ గమనించండి అమ్మా, 18th one, కలర్స్ ఇన్ థిన్ ఫిల్మ్స్ ఆర్ బికాస్ ఆఫ్ ద డిస్పర్షన్. అలాగే బి కాంప్టన్ ఎఫెక్ట్, సి ఇంటర్ఫిరెన్స్, డి డైఫ్రాక్షన్. సో మనకి ఇంటర్ఫిరెన్స్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్. 19th one గమనించండి, in a Newton ring experiment the diameter of the dark ring is proportional to A, odd natural number, B, even natural number, B, natural number, C, even natural number, D, square root of natural number. చూడండి అన్ని కరెక్ట్ అనిపిస్తున్నాయి, బట్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ న్యాచురల్ నంబర్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఏమ్మా నెక్స్ట్ చూడండి, 20th, ఎక్స్టెండెడ్ సోర్స్ ఈజ్ ఇన్ నీడ్. ఎక్స్టెండెడ్ సోర్స్ మనం ఎక్కడ వాడతాం? ఇన్ యంగ్స్ డబుల్ స్లిట్ ఎక్స్పెరిమెంట్, బి బైప్రిజం ఎక్స్పెరిమెంట్, సి న్యూటన్ రింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్, డి నన్ ఆఫ్ ద అబౌవ్. దేంట్లో వాడతామండి? న్యూటన్ రింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో వాడతాం ఎక్స్టెండెడ్ సోర్స్ అనేది. నెక్స్ట్ చూడండి అమ్మ ఒకసారి, ఇన్ ద న్యూటన్ రింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ద డయామీటర్ ఆఫ్ ద బ్రైట్ రింగ్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ఎట్లాగా
square root of odd natural number, B, natural number, C, even natural number, D, square root of natural number. బ్రైట్ రింగ్ అడిగారు, ఇంతకుముందు మనం డార్క్ రింగ్ మాట్లాడుకున్నాం. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఆడ్ న్యాచురల్ నంబర్, బ్రైట్ రింగ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి, మన నోట్స్ లో కూడా మనం చెప్పుకున్నాం. నెక్స్ట్, రెయిన్బో ఈజ్ డ్యూ టు ఏ, అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ సన్లైట్ ఇన్ ద minute water droplet, B, diffusion of sunlight through water droplet, C, ionization of water deposits, D, refraction and reflection of the sunlight by the water droplets. Emma, rainbow అనేది దేని వల్ల వస్తుంది? Refraction, D, refraction and refraction of sunlight due to water droplets. Next, 23rd చూడండి అమ్మ, ఒకసారి గమనించండి. The points of constructive interference of light are A, always bright, B, maybe bright. Always bright is correct, sir. Always bright is correct. Super. Next గమనించండి అమ్మ, 24th one. Sound waves are not produced from the phenomena. A, polarization, B, scattering, C, interference, D, diffraction. Polarization లో మనకు సౌండ్ వేవ్స్ ప్రొడ్యూస్ కావు, మిగతా అన్నిటిలోనే అవుతాయి. నెక్స్ట్ గమనించండి 25th వన్. వేవ్ నేచర్ అండ్ పార్టికల్ నేచర్ ఆఫ్ ద లైట్ వర్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ బై ద ఫినామినా. ఏ, ఇంటర్ఫియరెన్స్ అండ్ ఫోటోఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్, బి, ఇంటర్ఫియరెన్స్ అండ్ డైఫ్రాక్షన్, సి, ఫోటోఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అండ్ పోలరైజేషన్, డి, కాంప్టన్ ఎఫెక్ట్ అండ్ రామన్ ఎఫెక్ట్. సో ఇంటర్ఫియరెన్స్ అనేది వేవ్ నేచర్ చెప్పింది, ఫోటోఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అనేది పార్టికల్ నేచర్ చెప్పింది, కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ గమనించండి అమ్మా, ద ఫినామినా యూజ్డ్ టు డిటర్మైన్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ ద వేవ్ లెంగ్త్స్ ఆఫ్ టూ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ హ్యావింగ్ లిటిల్ సెపరేషన్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ, డైఫ్రాక్షన్, బి, పోలరైజేషన్, సి, ఇంటర్ఫియరెన్స్, డి, రిఫ్రాక్షన్. దీనికి మనకి ఇంటర్ఫియరెన్స్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి. ద ఫినామినా యూజ్డ్ టు డిటర్మైన్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ వేవ్ లెంగ్త్స్ మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. నెక్స్ట్ చూడండి అమ్మా, optical flatness of the surfaces such as to be determined by the phenomena. Optical flatness మనం అలా చేస్తాం, interference phenomena ద్వారా determine చేస్తాం, because that is one of the application of the optical flatness అనేది one of the application of interference. నెక్స్ట్ చూడండి ఒకసారి, the radius of curvature of the plano convex lens in Newton rings experiment under reflected light of wavelength 5900 angstroms ఇచ్చారు, డయామీటర్ 10th ring ఇచ్చారు, మనల్ని ఏం కనుక్కోమన్నారు? రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఎంతో కనుక్కోమన్నారు. సో మీరు ఇది డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఉపయోగించుకొని చేస్తే మీకు ఆన్సర్ 1.059 సెంటీమీటర్ వస్తుందండి. నెక్స్ట్ 29th వన్. ఓకే సార్. అకార్డింగ్ టు హైగెన్స్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సెకండరీ వేవ్లెట్స్, ఈచ్ పార్టికల్ అట్ ఏ వేవ్ ఫ్రంట్ ఈజ్ ఏ, ఎలక్ట్రాన్, బి, ఏ ఫోటాన్, సి, బిహేవ్స్ new light source, D, represents the direction of wavefront. So light source. Option C, yes, option C is the right answer amma. Next 30th bit చూడండి ఒకసారి. Which of the following is explained by the Huygens principle? Interference, diffraction, reflection, all of the above. Huygens principle అన్నిటిని చెప్పిందండి, కాబట్టి all of the above is the right answer. Next, coming to unit 2. The penetration of waves into the region of the geometrical shadow is called, ఏమంటాం? డెఫినేషన్ ఆఫ్ డైఫ్రాక్షన్ కదా, కాబట్టి డైఫ్రాక్షన్ is the right answer. ఆప్షన్ సెకండ్ క్వశ్చన్ చూడండి అమ్మా. టు అబ్జర్వ్ ద డైఫ్రాక్షన్, ద సైజ్ ఆఫ్ ఎన్ అబ్స్టకిల్, ఏ, should be of the same order of the wavelength, B, should be of much larger than the wavelength, C, equal to wavelength, sir. ఈక్వల్ టు వేవ్ లెంత్. ఏమ్మా కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి? ఈక్వల్ టు వేవ్ లెంత్. నియర్లీ ఈక్వల్ టు వేవ్ లెంత్ అయినప్పుడు మాత్రమే ఉంటుంది అనమాట సేమ్ ఆర్డర్. నెక్స్ట్ చూడండి అమ్మా, థర్డ్ వన్. ది ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇన్ విచ్ ద సోర్స్ అండ్ ద స్క్రీన్ ఆర్ ప్లేస్డ్ అట్ ఫైనైట్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద అబ్స్టకిల్ ఫర్ ప్రొడ్యూసింగ్ డైఫ్రాక్షన్ ప్యాటర్న్ ఈజ్ ఏంటండి? ఫ్రెనెల్స్ డైఫ్రాక్షన్ లో ఫైనైట్ ఉంటుంది, ఫ్రాన్హోఫర్ లో అయితే ఇన్ఫైనైట్ ఉంటుంది. Infinite distance.
Yes, the class of diffraction in which the lenses are required. మనకి దేంట్లో లెన్స్ కావాలి? ప్రాణోపర Fraunhofer. డైఫ్రాక్షన్ లో లెన్స్ అనేది కావాలి. ఎస్, ఎగ్జాక్ట్లీ, రైట్. నెక్స్ట్ చూడండి ఒకసారి. Fifth one చెప్పండి. Fifth one, in a single slit experiment, if the slit width is reduced, slit width reduce అయితే ఏమవుద్ది? Fringes becomes wider అవుతాయి. ఓకేనమ్మా? Okay. Sixth one, in a single slit diffraction, the resultant intensity is, ఏమ్మా ఎవరో చూడండి ఒకసారి, మీట్లోకి వెళ్ళిపోండి. In a single slit diffraction, the resultant intensity is, ఒక్క నిమిషం నన్ను అందరినీ మ్యూట్ ఆల్ చేద్దాం. In a single slit experiment, వినిపిస్తుందమ్మా? ఓకే. In a single slit experiment, the resultant intensity I equal to I naught into sin alpha by alpha. Option B, I equal to I naught into sin alpha by alpha whole square. C, I equal to I naught square into sin alpha by alpha whole square. సో మనకి ఇంటెన్సిటీ అడిగారు కాబట్టి ఆప్షన్ సి రైట్ ఆన్సర్ అండి. ఓకేనమ్మా? నెక్స్ట్ గమనించండి. సెవెంత్ వన్, ది పాత్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద డైఫ్రాక్టెడ్ వేవ్ లైట్స్ ఇన్ ఏ సింగిల్ స్లిట్ డైఫ్రాక్షన్ ఈజ్. సింగిల్ స్లిట్ లో పాత్ డిఫరెన్స్ మనకి ఏంటండి? ఈ సైన్ థీటా. డబుల్ స్లిట్ అయితే ఈ ప్లస్ డి సైన్ థీటా. కాబట్టి మనకి సింగిల్ స్లిట్ అడిగారు కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ చూడండి అమ్మా. ది ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ఫ్రాన్హోఫర్ డైఫ్రాక్షన్ డ్యూ టు డబుల్ స్లిట్ ఈజ్. ఇక్కడ ఏమడిగారు? డబుల్ స్లిట్ లో అడిగారు, ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఎక్స్ప్రెషన్ అన్నారు. డబుల్ స్లిట్ అంటే పాత్ డిఫరెన్స్ ఏమవుద్ది మనకి? ఈ ప్లస్ డి సైన్ థీటా అవుద్ది. ఫేజ్ డిఫరెన్స్ కావాలంటే 2π బై లాంబ్డా పెట్టి మల్టిప్లై చేయాలి. సో ఆప్షన్ డి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. 2π బై లాంబ్డా ఇంటూ ఈ ప్లస్ డి సైన్ థీటా. నెక్స్ట్ గమనించండి అమ్మా. ది ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ ఫ్రాన్హోఫర్ డైఫ్రాక్షన్ డ్యూ టు డబుల్ స్లిట్. బాబు మ్యూట్ లోకి వెళ్ళాము ఒకసారి. డైఫ్రాక్షన్ ఫర్ డబుల్ స్లిట్ ఈజ్ ఏమడిగారు? డబుల్ స్లిట్ లో అడిగారు. ఇప్పుడు ఇంటెన్సిటీ ఎక్స్ప్రెషన్ అడిగారు. సో ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ లైట్ డబుల్ స్లిట్ కి ఏంటి మనకి? I equal to 4 into a square sin square alpha by alpha square cos square beta. Option D is the right answer అండి. నెక్స్ట్ గమనించండి. ఇన్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ఇంటెన్సిటీ ఇన్ ద ఫ్రాన్హోఫర్ డైఫ్రాక్షన్ ఎట్ డబుల్ స్లిట్, a square sin square alpha by alpha square represents the A interference pattern, B diffraction pattern, C both A and B, none. A square sin square alpha by alpha అనేది డైఫ్రాక్షన్ డ్యూ టు సింగిల్ స్లిట్ కాబట్టి ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ చూడండి అమ్మా. ఏ డైఫ్రాక్షన్ గ్రేటింగ్ హ్యాస్, ఆప్షన్ ఏ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్విడిస్టెంట్ స్లిట్స్, ఆప్షన్ బి లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ర్యాండమ్ స్లిట్స్, ఆప్షన్ సి మోర్ దాన్ 2 స్లిట్స్, డి నన్. సో ఆప్షన్ ఏ కరెక్ట్ అండి, లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్విడిస్టెంట్ ప్యారలల్ స్లిట్స్. నెక్స్ట్ గమనించండి అమ్మా. 12th one, when the white light is incident on a diffraction grating, the light diffracted more will be. ఏ లైట్ బాగా డైఫ్రాక్ట్ అవుతుంది? మనకి రెడ్ కలర్ అనేది బాగా డైఫ్రాక్ట్ అవుతుంది, వైలెట్ కలర్ అనేది తక్కువ డైఫ్రాక్ట్ అవుతుంది. సో ఆప్షన్ డి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. రెడ్ కలర్ కరెక్ట్. నెక్స్ట్ చూడండి అమ్మా. 13th one, ది ట్రాన్స్వర్స్ నేచర్ ఆఫ్ లైట్ ఈజ్. ఆప్షన్ ఏ ఇంటర్ఫిరెన్స్, ఆప్షన్ బి డైఫ్రాక్షన్, ఆప్షన్ సి పోలరైజేషన్. సో మనకి ట్రాన్స్వర్స్ నేచర్ ని పోలరైజేషన్ మాత్రం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది కాబట్టి ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ అండి. పోలరైజేషన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ చూడండి అమ్మా. ఇన్ ఏ పాజిటివ్ క్రిస్టల్స్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ఆర్డినరీ రే ఈజ్. ఎలా ఉంటుంది? ఏ గ్రేటర్ దాన్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ రే, బి లెస్ దాన్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ రే, సి ఈక్వల్ టు ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ రే, డి నన్. సో మనకి పాజిటివ్ క్రిస్టల్ ఎలా ఉంటుందమ్మా? ఎప్పుడు కూడాను గ్రేటర్ దాన్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ చూడండి అమ్మా. ది ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ యూనియాక్సిల్ క్రిస్టల్ ఈజ్ క్యాల్సైట్, మైకా, బోరాక్స్, నన్ను. అంటే క్యాల్సైట్ అనేది యూనియాక్సిల్. ఎగ్జాక్ట్లీ, క్యాల్సైట్, క్వార్ట్జ్ ఇవన్నీ కూడా యూనియాక్సిల్ క్రిస్టల్స్. సో నెక్స్ట్ చూడండి అమ్మా. నికాల్ ప్రిజం ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్. దేని మీద వర్క్ అవుతుంది? ఆప్షన్ ఏ రిఫ్లెక్షన్, ఆప్షన్ బి డబుల్ రిఫ్రాక్షన్, ఆప్షన్ సి
double reflection, option D diffraction. Nickel prism is working based on the principle of double refraction. Kabatti Emma. Double Next గమనించండి 17th one. In a doubly refracted calcite crystal along the optic axis. Along optic axis ఎప్పుడు కూడా మీకు ఎలా ఉంటుందండి? Refractive index of ordinary ray and extraordinary ray both are equal అండి. Along the optic axis both are equal. బాబు హరీష్ నువ్వు మ్యూట్ లోకి వెళ్ళమ్మా. రైట్. Along the optic axis both are equal. సో కాబట్టి మనకి ఆన్సర్ ఇప్పుడు ఏంటండి? ఆప్షన్ సి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ గమనించండి అమ్మా. ది ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ద హాఫ్ వేవ్ ప్లేట్ ఈజ్ డైరెక్ట్ బిట్ అండి. హాఫ్ వేవ్ ప్లేట్ అంటే మనకేంటి? λ/2 రావాలి. సో టీ ఈక్వల్ టు λ/2 ఇంటూ μO మైనస్ μe అంటే ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. రిమైనింగ్ ఇవన్నీ కరెక్ట్ గా లేవు కాబట్టి. నెక్స్ట్ గమనించండి. పోలరైజేషన్ యాంగిల్ ఫర్ ఎయిర్ గ్లాస్ ఇంటర్ఫేస్ ఈజ్. ఎయిర్ గ్లాస్ ఇంటర్ఫేస్ పోలరైజేషన్ యాంగిల్ మనం ఎంత చెప్పుకున్నాం? పోలరైజేషన్ బై రిఫ్రాక్షన్ చెప్పినప్పుడు చెప్పుకున్నాం 57 degrees ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకేనమ్మా. నెక్స్ట్ గమనించండి. ది యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ ది ప్లేన్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద ప్లేన్ ఆఫ్ పోలరైజేషన్ అండ్ ద ప్లేన్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ ఈజ్ ఎంత అండి? 90 degrees. ఎందుకని? రెండు పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటాయి. ప్లేన్ ఆఫ్ పోలరైజేషన్, ప్లేన్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్. అలాగే నెక్స్ట్ గమనించండి. ఇన్ ఏ డబుల్ రిఫ్రాక్షన్ ఆప్షన్ ఏ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ రే ఈజ్ సేమ్ ఇన్ ఆల్ డైరెక్షన్స్. ఆప్షన్ బి ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ఆర్డినరీ రే ఈజ్ సేమ్ ఇన్ ఆల్ డైరెక్షన్స్. ఆప్షన్ సి బోత్ ఏ అండ్ బి. ఆప్షన్ డి నన్. ఏది కరెక్ట్ అండి? వెలాసిటీ ఆఫ్ ఆర్డినరీ రే ఈజ్ సేమ్ ఇన్ ఆల్ డైరెక్షన్ అంటే ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకేనమ్మా. నెక్స్ట్ వన్ గమనించండి. ది పోలరైజర్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ప్రొడ్యూస్ ఆప్షన్ ఏ పోలరైజ్డ్ లైట్, ఆప్షన్ బి నో లైట్, ఆప్షన్ సి అన్పోలరైజ్డ్, ఆప్షన్ డి నన్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటండి? పోలరైజర్ అనేది ఎప్పుడు కూడా పోలరైజ్డ్ లైట్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తాం కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ గమనించండి. అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ నెగటివ్ క్రిస్టల్ ఈజ్. నెగటివ్ క్రిస్టల్ మనకి ఇచ్చిన వాటిలో కాల్సైట్, క్వార్ట్జ్ అని ఇచ్చారు. వీటిలో కాల్సైట్ అనేది ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ నెగటివ్ క్రిస్టల్, క్వార్ట్జ్ అనేది ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ పాజిటివ్ క్రిస్టల్ కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 24th one గమనించండి అమ్మా. ద ఫినామినా విచ్ కాజెస్ ద పోలరైజేషన్ ఆఫ్ లైట్ ఈజ్ బి అంటే ఏ రిఫ్లెక్షన్, బి డబుల్ రిఫ్రాక్షన్, సి డబుల్ రిఫ్లెక్షన్, డి నన్ ఇచ్చారు, డైఫ్రాక్షన్ ఇచ్చారు. ఉన్నట్లో మనకి పోలరైజేషన్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యేది ఏంటి? డబుల్ రిఫ్రాక్షన్ మాత్రం ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ చూడండి. ఇఫ్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ కంప్లీట్లీ పోలరైజ్డ్ లైట్ ఈస్ 35 degrees దెన్ ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఈజ్ μ = tan p ఫార్ములా ఉపయోగించి కనుక్కోవాలమ్మా. కనుక్కుంటే మీకు 1.43 అనే ఆన్సర్ వస్తుంది. కావాలంటే ఒకసారి చేసి చూడండి. నెక్స్ట్ ది కండిషన్ ఫర్ ప్రిన్సిపల్ మాక్సిమా ఇన్ ఫ్రాన్హోఫర్ డైఫ్రాక్షన్ డ్యూ టు గ్రేటింగ్ ఈజ్. ఇక్కడ ఏం అడిగారు చూడండి. ఫ్రాన్హోఫర్ డైఫ్రాక్షన్ ప్రిన్సిపల్ మాక్సిమా కండిషన్ అడిగారు. గ్రేటింగ్ అంటే n parallel slits. n parallel slits అంటే మనకి ఏమొస్తుంది? E + d sin theta is equal to n lambda. ఆప్షన్ డి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి. నెక్స్ట్ గమనించండి అమ్మా. ఏ లీనియర్లీ పోలరైజ్డ్ వేవ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇన్ XY plane, బి ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్, సి లాంగిట్యూడినల్ వేవ్, డి ఇన్ YZ plane. అమ్మా ఎప్పుడు కూడా లాంగిట్యూడినల్ వేవ్ గానే ఉంటుంది లీనియర్లీ పోలరైజ్డ్ అనేది కాబట్టి ఆప్షన్ సి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ చూడండి అమ్మా. ది వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ వాటర్ ఈజ్ 1.5 × 10⁸ meter/second. వాట్ ఈస్ ద పోలరైజింగ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్? ఏమ్మా మీకు వెలాసిటీ ఇచ్చారు. దీని నుంచి ఒక్క నిమిషం ఇది చెప్తాను. ఇది అయిపోయిందని చెప్తాను. ఏమ్మా తర్వాత మాట్లాడదాం. ఒక్క నిమిషం తర్వాత మాట్లాడదాం. ఇది అయిపోయింది. 29th what should be the thickness of quarter wave plate for a light of wavelength 5000 angstroms ఇచ్చారండి. μe = 1.553. μo అంటే మనకి యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ ఫర్ ఆర్డినరీ రే, ఎక్స్ట్రాడినరీ రే ఇచ్చారు. మనల్ని థిక్నెస్ కనుక్కోమంటున్నారు క్వార్టర్ వేవ్ ప్లేట్ కి.
లాంబ్డా టీ ఈక్వల్ టు లాంబ్డా బై 4 ఇంటూ ఫార్ములా వేస్తారు µO మైనస్ µe వేస్తే మీకు ఆన్సర్ 1.38 ఇంటూ 10⁻³ సెంటీమీటర్స్ వస్తుంది. ఏమా నెక్స్ట్ చూడండి, అన్పోలరైజ్డ్ లైట్ ఈజ్ ఇన్సిడెంట్ ఆన్ ఏ ప్లేన్ గ్లాస్ ఆఫ్ సర్ఫేస్ ఇచ్చారు. వాట్ షుడ్ బి ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ such that the reflected and the refracted rays are perpendicular to each other? ఏమా ఇది మనం ఫార్ములా వేసి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే you will get the answer 57 degrees centigrade. So this is regarding your